My name is Cerise Howard. I'm a New Zealand-born but Australian-based critic and festival organiser. And I'm going to present a fairly informal lecture called Film Criticism Sans Frontières, which I have entitled as such based on the international medical organisation Médecins Sans Frontières, who work beyond all borders around the world. Similarly, as a critic in the 21st century, I too am granted an opportunity to take my criticism and further my practice around the world. No sound. Нет. Итак, добрый день. Меня зовут Сериз Ховард. Я являюсь контрибьютором журнала Cerise Howard. И я вообще родился в Новой Зеландии. И сегодня я являюсь критиком и организатором фестиваля. Сегодня у нас будет такая неофициальная лекция о том, как расширить границы критики. Да? То есть я являюсь представителем организации критиков без границ. И сегодня я поговорю о возможностях, как можно себя проявить в критицизме. Today I would speak specifically about the roles that critiquing but also staging international and transnational film festivals can play in furthering critical practice and also in generating professional opportunities in an age where we can publish and reach a global audience, something that wasn't the case when I first started in this industry just before the end of the 20th century. Сегодня я поговорю о роли создания фильмов, о том, как их снимать, о международном уровне, о практике, о своем опыте критика, о том, как выйти на международный уровень, о профессиональных возможностях, о том, что я приобрел в конце 21 столетия. So I should add that myself, probably none of you have read any of my writing as a guest, but I have published fairly regularly in an internet journal called Senses of Cinema, which is based in Melbourne, Australia, but has authorship and readership. Further being published in Bright Lights Film Journal based in San Francisco, and most recently in a Swedish journal called Kinocritique, with kindly published a piece I wrote about diagramming and zombies. I don't know if you know the diagramming, a favourite Canadian experimental filmmaker of mine. And I think that I would never have found my way to a journal in Slovenia, or I would never have found my way to a festival in Ukraine without the opportunities that exist today, which I will expand upon. Не работает. Итак, сегодня я вам также расскажу дальше о своем опыте. Я работаю в международном периодическом издании, которое называется Cerise Howard. Он изначально базируется в Мельбурне, собственно, здесь сейчас живу в Австралии, но он имеет международную популярность, благодаря чему разные люди могут его читать. Я также работаю в журнале IV в Сан-Франциско, в кино, где я имела возможность критиковать одного знаменитого канадского экспериментатора, что для меня тоже было таким особым опытом.
И, знаете, сегодня на международном уровне существует много различных возможностей, благодаря которым можно оказаться в совершенно неожиданном месте, как, например, я сейчас в Украине. So, what I'm really speaking about, I suppose, is the potential for an internationalist approach to criticism, especially for Anglophone critics, the people who can write in English. I think the opportunities are immense to reach an audience around the world. I broadcast film criticism in a radio station in Melbourne called 3RR, which these days streams, so we know that we have an audience far beyond Melbourne's borders. I'm also the artistic director of the Czech and Slovak Film Festival of Australia, which we inaugurated in June of this year, bringing back some of my love of this part of the world to Melbourne and sort of coming full circle in a way. Итак, сегодня я расскажу о потенциале, о международном подходе к критике. Знаете, критики — это те люди, которые пишут если они пишут на английском, то у них, конечно же, намного больше возможностей привлечь более широкую аудиторию. Одним из моих проектов также является работа на радио 3 и движды R. Это радио, где наш гость критикует также кино. И эта передача выходит далеко за границы Мельбурна. Наш гость также является артистическим директором рассказывает, который был запущен в июне. Артистический директор рассказывает это чешско-словенский фестиваль кино. And a lot of this has come about, especially through my affiliation with Senses of Cinema, this online film journal, which I have been heavily involved with since 2001. Senses of Cinema began in 1999 and was one of the first internet film journals, and very soon introduced a festival reports section, which meant that its potential to comment from Melbourne on events going on in the rest of the world was suddenly considerable, and equally people from far away from Melbourne were contributing suddenly to the journal, leading to its authorship and readership expanding tremendously. Сейчас я поговорю вам о своей работе в журнале Cerise Howard. Я начала сотрудничество с этим журналом в 2001 году. Это был один из первых журналов, интернет-журналов о всем, что связано с кино. Сам по себе журнал был запущен в 1999 году. Приятно отметить, что в этом журнале есть секция Festival Reports, то есть секция, где предоставляются отчеты из различных фестивалей, благодаря чему можно получить информацию о тех событиях, которые проходят по всему миру, и узнать для людей, живущих в Австралии, о том, что проходит в мире. So the Senses of Cinema would have to be the best and the worst thing that has ever happened to me as a critic, because as one of the first internet film journals, and which became increasingly influential, we are now at a stage in 2013 where print media has declined considerably, and it is extremely difficult to get to become a professional full-time critic, because internet journals like Senses of Cinema don't necessarily pay their writers. On the other hand, there are far wider opportunities for greater and more immediate exposure than ever before. So whilst I might not get paid handsomely for my writing, I might be afforded an opportunity to travel and for my networks to increase 100-fold, I would say.
И как вы знаете, Cerise Howard это был одновременно и лучший и худший опыт для меня. Как я уже говорила, это был один из первых интернет-изданий, и, естественно, это издание было и остается очень влиятельным. Но на протяжении этого времени менялись тенденции, и в 2012 году, когда роль печатных изданий значительно уменьшилась, то, конечно же, сложно вообще найти себе место, где либо чтобы работать на полный рабочий день и быть полностью занятым критиком. Тем не менее, одновременно появляются и новые возможности путешествовать, возможности налаживать связи, потому что возникла необходимость освещения разнообразных событий и необходимость какой-то, знаете, такой изюминки. Okay, so but the wonderful thing about being able to make my way to film festivals is that the opportunities to vastly expand my knowledge of film and of the context surrounding the production of any film and understanding the way any given film is received differently in various parts of the world is something I would never grasp if all I did was stay at home in Melbourne and try and write articles there based on certainly a very deep love of the cinema, but a much lesser knowledge of the real world that has produced cinema from all these parts of the world, which I have seen on the big screen, but I'm only by degrees now getting to visit and better understand. I need to learn a bit about people here and what they think of their national cinema in order to better understand why a film might be received a certain way here and how I myself might respond to it while I'm here. My general experience is that most nations' citizens are very sceptical about their own national cinema. In Australia, this is known as the cultural cringe. Most Australians cannot stand Australian cinema, that it travels much better than it is received at home. I'm really looking forward to learning more about how you all feel about your national cinema, which I believe this festival is doing its utmost to help cultivate. Вы знаете, когда мы путешествуем, мы приобретаем некий живой опыт. Например, новое украинское кино, которое представлено на кинофестивале. Если бы я смотрел те же самые украинские фильмы у себя в Мельбурне, у меня бы была не такая реакция, как та реакция, которую я получаю здесь, смотря здесь. Поскольку когда, например, смотря украинское кино здесь, в Украине, перед тем, как его посмотреть, я стараюсь изучить людей, понять, попытаться просчитать какие-то их ожидания. И поэтому получается, и при этом я сам пытаюсь понять, как же мне реагировать на этот фильм, находясь здесь. Потому что здесь понимаешь глубже людей, ты знакомишься с ними, общаешься. И, кстати, я заметила еще такую интересную тенденцию. Каждая нация очень критично, даже критично относится к собственным фильмам. Например, австралийцы очень критикуют и не любят австралийское кино. So attending film festivals where one is exposed to the mythologies and the mythologization in the moment of any given film and the personnel involved with it is an invaluable experience. So when I'm here and see the director of a new or a very old Ukrainian film stand up and introduce the film, tell some stories and some backstory behind the production of the film, my understanding of the cultural factors that influence the production of this film much enrich my viewing experience and also give me a lot more material to write an in-depth report. Знаете, посещение фестиваля также помогает нам понять морфологию фильма, персонажа, производства фильма. И это дает очень ценный опыт. Например, когда я смотрю украинское кино здесь, я вижу режиссера, который представляет фильм, я начинаю глубже понимать, что происходит, и уже мне легче будет понять, как составить свою критику.
And to be in the very environment where a film is set or shot, when one is near to the place of production, we become armed with much greater cultural knowledge so that we understand a culture's customs and mores. We understand the roles that food and drink and relations between the sexes and the climate, the seasons, the quality of light, all of these factors suddenly, when viewing a film from this area, we suddenly become much wiser about what we are seeing. We can better understand the film than we possibly could if just viewed remotely from, say, Melbourne. И когда находишься в среде, где фильм снимали или где его занимались его производством, то приобретаешь культурные знания о традициях, ты лучше понимаешь роль напитков в этом кино, роль еды, отношения полов. Ты становишься мудрее, и когда у тебя появляется более лучшее понимание того, что происходит, то, соответственно, будет и более конструктивная критика. I mention all of this because it wasn't really terribly long ago that Hollywood just never used to worry about authenticity, about trying to really have an authentic location. It was enough for a Hollywood film for many years to just print up a title on the screen saying that this film's in South America. It was somewhere exotic, but without actually done any trouble to present a realistic environment to match their claim around the location the film was set in, because people were naive. They didn't used to travel like they do today. And so Hollywood got away with doing terrible things, I think, for the image of many countries abroad, because really everywhere just looked like a film set. И знаете, я все это упоминаю для того, чтобы еще рассказать о том, что Голливуд ранее никогда не беспокоился о аутентичности локации. То есть они брали и просто в титрах указывали название местности, в которой фильм происходит, и никогда не заботились о реалистичности этой локации. И только спустя некоторое время они стали об этом задумываться. And certainly films from the West never used to portray the East in the most flattering lights. Regularly, Eastern European nations were really, in Western films, only used as the settings for horror movies, vampire movies, and places where everything was fraught with danger. The mood was always ominous, and the people primitive, of course, all nonsensical. И была такая тенденция ранее, что фильмы с Запада, они использовали локации Восточной Европы, как правило, для фильмов ужасов, для фильмов про вампиров, а людей показывали очень примитивными, такая была тенденция. So this is all, of course, some part of the attraction of festivals. The way we can improve our critical practices just through greatly increasing our knowledge of the cultures whose films we are digesting and hopefully being absorbed by, in such that we might wish to investigate their filmic output more thoroughly than merely just to write a festival report, but even like I have back in Melbourne, taking some of the world's cultural output and bringing it back with me, such that I've so fallen in love with Central and Eastern Europe that I'm part of a small team staging, unlikely as it might seem, a Czech and Slovak film festival in Australia. И то, что сейчас рассказала, да, это только часть того, что могут принести вам фестивали. Я хочу подчеркнуть необходимость увеличения и углубления своих знаний о культуре тех стран, где снимаются фильмы, которые, если так можно, мы потом впоследствии пережевываем и перевариваем. И я хочу подчеркнуть необходимость досконального изучения фильма, прежде чем вы пишете критику. И знаете, занимаясь изучением культурных особенностей, я просто влюбился в Центрально-Восточную Европу, поэтому на сегодняшний день я являюсь частью команды чешско-славянского кинофестиваля. I'll come back to that in a minute.
the joys of staging a festival can wait a little longer. I'll speak a little more though of the benefits that we glean from attending festivals beyond just the enrichment of one's understanding of cinema and international cultures. As someone aiming to be a professional critic, like I said earlier, I seldom get paid for writing about film festivals, but payment comes in forms other than merely financial and cultural. Я еще вернусь более подробно к этому вопросу. И, конечно же, фестиваль предоставляет больше возможностей, чем только ознакомление с культурой. И я должна оставаться профессиональным критиком. И, конечно же, я бы не хотела все время писать только отчет о кинофестивалях, но иногда и этой работой тоже приходится заниматься. It is certainly the case in Europe, much more than it is in Australia, which has a real island mentality. That as a guest of a festival, I am, as a rule, extremely well looked after. So long as I can generally find my way to a festival, I can reliably be accommodated well and be fed well, and I'm given an opportunity to network with peers, with fellow critics, with festival staff, and have access to filmmakers who I would never have an opportunity to meet firsthand if I stayed in my home country. Знаете, мне в Европе очень нравится менталитет народа. И будучи здесь на кинофестивале в Одесском, на любом кинофестивале, когда ты гость, тебя хорошо принимают, тебя могут хорошо кормить, но все-таки самое важное, что ты получаешь, это возможность нетворкинга. Нетворкинга с различным персоналом, с другими критиками, с коллегами, и самое главное, с фильммейкерами, то есть с теми людьми, которые создают кино. И в другой среде было бы очень сложно их поймать и познакомиться и узнать о них больше информации о фильме. Back in Australia, I'm generally starved of opportunities to meet colleagues from international circles, as the Australian film festivals emphasise quantity rather than quality in a way. They each, let's say the Melbourne International Film Festival runs for 2.5 weeks. We'll have a handful of international guests, but only probably also a handful of international media representatives. And generally doesn't run international juries. So if I never travel, I would hardly ever meet anybody who does what I do, but from other cultural backgrounds. И, например, в Австралии, у себя дома, я подчеркиваю острую нехватку встречи, общения, нетворкинга с моими коллегами из международной сферы. Например, Мельбурнский кинофестиваль длится 2,5 недели, но тем не менее за это время его посещает некоторое количество международных гостей, некоторое количество репортеров, но как таковых международных критиков приезжает туда достаточно мало, поэтому я умираю от возможности и дорожу каждой возможности, чтобы встретить своего коллегу из совершенно другой культурной среды, из другого культурного мира, чтобы с ним пообщаться и обменяться опытом. But you have this wonderful culture of hospitality at your film festivals here, which I'm tremendously envious of. I wish occurred in Australia as well. I wish we were as welcoming to the international community as you all are to the likes of me. And it's something I never take for granted, but it's also something wherever possible I take advantage of, take those opportunities presented to me. And what I find is that to attend one festival is to open up the opportunities to attend many more. Many festival staff are transient and often work multiple festivals, so to enter one network at one festival is often, in fact, to enter multiple networks and to find, before terribly long, that you might find yourself invited to another festival somewhere else in the world. И я очень приятно поражен культурой гостеприимства на данном кинофестивале. Честно сказать, я даже завидую, я бы хотела, чтобы мы были также гостеприимны по отношению к международному комьюнити у нас в Мельбурне.
Это невероятно, насколько вы открыты, насколько вы гостеприимны для международных критиков, для международных гостей. И я хочу еще сказать, что посещая один кинофестиваль, благодаря нетворкингу, благодаря открывающимся возможностям, у вас появляется и такой шанс посетить другие кинофестивали, потому что вы знакомитесь, оказывается, что разные люди задействованы на разных кинофестивалях, и раз неожиданно ты получаешь уже приглашение на другие кинофестивали. And most one festival can lead to another, so too can it lead to wider opportunities for publication and possibly even payment. Again, I find European publications likelier, so this might seem, likelier to pay me for my work than back in Australia, where it's extremely difficult to get paid to write critically about cinema. И один фестиваль ведет вас на другой фестиваль, и тем самым ваши возможности быть опубликованным намного увеличиваются. Я хочу отметить, что Европа, например, намного охотнее платит за публикации, поэтому мне нравится работать в Европе, и эти возможности создаются благодаря этим фестивалям. And just to illustrate the point, I have found my way to Odessa this year. If I walk backwards through the harbour to get here, I came here because several years ago I took a punt from going to Abu Dhabi, somewhere I never thought I would wind up in all my life. But through the kindness of festival staff there, via Switzerland, I found my way here. И знаете, перед тем, как приехать на Одесский кинофестиваль, я также побывала на фестивале в Абу-Даби, который меня тоже приятно удивил. Я была на кинофестивале в Швейцарии. There's also then the matter of juries, that it is possible to get work at a festival. Passing judgment on films in competition, whether through an official critical organisation like the Pressy, and I have to confess I'm not certain whether there is a Ukrainian chapter of the Pressy. Maybe one of you can tell me after I've stopped speaking. But other juries exist and different sorts of different festivals. So, for example, last year I was in Prague for the Mizipata Queer Film Festival, where they have a competition strand, which I suppose you can say has a different set of criteria for judgment of excellence, as it's quite a niche festival. Также отдельный вопрос занимает вопрос касательно жюри, касательно того, как они отбирают фильмы. Это всегда вопрос, какими же критериями они руководствуются, да, для того, чтобы определить, что такое качество. И мне удалось сотрудничать с жюри на фестивале Мазипата, это кинофестиваль в Праге, на других чешских кинофестивалях. И очень важно понять их логику суждения, и это тоже вам поможет быть хорошим критиком. And I might add too that a letter of invitation to a festival might be all that you need to obtain a visa to visit many countries. For example, from myself to come here on a New Zealand passport, my letter from the festival inviting me to attend was what not only helped me obtain a visa, but also speed up the whole process, which I believe can take quite a while if you go through all of the official channels. И, знаете, огромную роль играет приглашение на кинофестиваль, поскольку часто для того, чтобы посетить ту или иную страну, вам необходима виза. И лучше всего делать мультивизу, потому что это увеличит ваши возможности передвижения. Например, когда я ехала сюда, то у меня было приглашение, и вопрос визы с моим новозеландским паспортом был решен достаточно быстро, намного проще и быстрее, чем если бы я делала себе визу официально, как это обычно многие делают. And as it is my understanding that the Ukrainians to travel often need a visa, you could certainly, I would certainly recommend you try your luck at applying to attend festivals as critics, because that can then open up a great many opportunities, not just to attend a festival in the short term, but beyond.
of course, and that letter of invitation, I believe, will stand corrected, should be all that we would need to get out of the country, I think. И насколько я осведомлена, украинцам нужна виза практически во многие страны. Вы можете попадать в счастье, когда вы подаете заявку на тот или иной фестиваль, вы можете подать заявку в качестве критика и обязательно захватите эти документы, подтверждающие, что вас пригласили в качестве критика. И тогда у вас появится возможность не только поехать на кинофестиваль, но по этой рабочей визе вы сможете поехать и в другие деловые поездки. I'll just finish by talking a little of experience of staging a festival, of hosting a festival with an international, or as I would say in this case, transnational focus, which is to say screening films not from the country we are hosting the festival in, but from just one or two specific other countries, so in this case the Czech and Slovak republics. It is one comes to understand much better how film festivals work when you try to stage one yourself, and you learn a lot of the pitfalls and come to much better understand how many, let's say, technical mishaps occur, come to better understand projection issues, often one of the biggest bugbears of festival goers. As a critic, you're often frustrated when you see inadequate projection. When you work on the other side and you're running the festival, you get a much better understanding of how things can go terribly wrong. И сейчас я поговорю о том, как организовывают кинофестивали, о том, что когда ты организовываешь кинофестиваль, команда организаторов, тебе намного быстрее и лучше понимаешь сам процесс, ты понимаешь, откуда берутся многие технические недочеты, о том, как, что и где надо показывать. Также есть некоторые особенности, когда ты смотришь фильм на кинофестивале, который был снят не в стране, которая принимает этот кинофестиваль, а из очень, например, далекой страны. И тогда это тоже очень интересно, как фильм, например, из удаленной страны воспринимается в данной среде, в данном окружении. In staging such a festival, find myself working with cultural bodies like film institutes, archives, as well as diplomatic bodies, so consulates, embassies, and all of these institutions, you quickly learn, have their own agendas, which can influence decisions you would like to make entirely autonomously, but cannot necessarily because you are relying upon them for funding and other sorts of assistance. And this can in turn inform the way you read the programming decisions at festivals you attend, where quite often you might, for the life of you, not be able to figure out why a certain film was or wasn't programmed. Когда вы устраиваете кинофестиваль, то вам приходится иметь дело с огромным количеством культурных организаций. Это может быть различные фонды культуры, это могут быть министерства культуры, это могут быть дипломатические представительства, посольства и так далее. И у каждого из этих культурных институтов есть свои вопросы, свои цели, своя повестка дня. И это, конечно же, влияет на проведение кинофестиваля, поскольку вам нужна их помощь, и поэтому при составлении программы это также учитывается. So there's a real element of realpolitik at play, and this can even occur from within. So within my own festival team, which has some Czechs and Slovaks in it, as well it should for the sake of legitimacy in presenting a Czech and Slovak film festival. I had at least one film that I really wanted to screen, but that my team didn't because they feared the worst that it might bring the Czechs and Slovaks into some degree of enmity, conflict in Australia, which is admittedly not the aim of staging a festival celebrating their culture in Australia, but nonetheless is a compromise of curatorial
decisions. То есть, если хотите, это можно назвать таким словом, как политика. Например, в моей команде есть и чехи, и словаки. И как-то раз я хотела показать один фильм, но мои коллеги меня попросили этого не делать, поскольку этот фильм мог разжечь некий конфликт между чехами и словаками. Поэтому всегда приходится искать компромисс. And it is an interesting insight to learn that expatriate audiences have quite different attitudes to their culture's national cinema than people who live in those countries. So I find, as I mentioned earlier, this so-called cultural cringe, I know that many Czechs and Slovaks, even within the industry, are very sceptical about the quality of their own cinema, whilst people abroad, hailing from those areas originally, or completely unrelated, view their films very differently and often more positively. At the same time, some of those expatriate audiences have more conservative tastes and don't wish to see their own cultures portrayed in a negative light, which has to be said, a lot of films from the Czech and Slovak republics presently do. There's always been a very black humour in cinema from there, and sometimes it's darker than other times, and sometimes it can clearly upset expatriate audiences. Quite peculiar. И, конечно же, аудитория, которая международная аудитория и аудитория местная, они имеют часто отличающиеся взгляды на фильме. И работая с чехами и словаками, я также заметила, что у них, как и у многих наций, скептический подход к своему собственному кино. Это также еще может быть вызвано и тем фактором, что они консервативны, и они сами говорят, заявляют о том, что они консервативны. И действительно, знаете, у них долгое время преобладал черный юмор в кино, фильмы были темными, и когда сейчас чехи и словаки видят эти фильмы, это вызывает у них грусть. So that's just one insight of many granted to me through both attending but also staging film festivals, which I think are an invaluable experience for any critic and film lover, because they cannot help but enlighten you to aspects of a film's production and its reception that you would otherwise never be exposed to. And I think anything any of us can do to see our way to travelling more, different parts of the world, and absorbing the film culture and the film festival culture in those places. All of this is only for our benefit as critics and possibly even professional critics at that. И для того, чтобы все-таки освещали те материалы, которые ты создаешь, я рекомендую, конечно же, больше путешествовать, я рекомендую впитывать в себя культуру кино, я рекомендую впитывать в себя культуру фильма, культуру местности, той местности, где фильм был снят, углублять свои знания, и тогда вы будете профессиональными критиками, и вас будут публиковать. Тогда, может быть, сейчас какие-то вопросы?